this morning. We are here in Busia County. You see that's how they are emboldened and they are solidified. So we will work closely with leaders here and hope that we can get full cooperation from leaders in office and those who are aspiring so that we can be able to deal with this kind of gangs. The other problem we've had here was, in the recent past, was robberies. Again, there were very serious robberies that were being undertaken by criminals that were working together from Kenya and Uganda, smuggling guns from across the border and carrying out robberies in places like Siaya, all the way up to Trans Nzoia. And I'm happy that the main suspects were arrested this year. They are now in remand and the court process is ongoing, and those guns were confiscated, and I'm happy that as a result of that, we've never in the recent past faced challenges related to robberies and robberies with violence. And I'm happy that this work is ongoing, but it requires eternal vigilance to make sure that these issues are sorted. On the question of illegal fishing in the lake, of course, we continue making sure that the fishermen who are fishing in our lake are using the right nets, they are doing the right, they are licensed, and the ministry responsible, which is for Maritime Affairs, is doing everything to ensure that the fishermen are also sensitized on the best methods of fishing. We also know that there have been in the past complaints from fishermen from Kenya in relation to being harassed by security officers from neighboring country. I'm happy that since the advent of the Coast Guard, most of these issues have been sorted through cooperation with our counterparts from the Uganda, and some of these few errant officers who were harassing our fishermen have since some were arrested, and we thank the Ugandan government for cooperating with Kenyan government to make sure that the fishing in the lake is peaceful. We still have challenges because of the vastness of the lake, and the security brief I've received requires that we increase our presence in the lake by ensuring that we invest in more equipment, including boats, but also in terms of personnel. And as we go into the recruitment period, we will put into consideration this very important team of Coast Guard to make sure that the lake is secured, and we have a working partnership with our friends in Uganda. I must say that most of the success we have achieved on security issues in such a border county was because of the good working relationship with the government of Uganda. We want to thank the regional district commissioner of Uganda on the across the boundary for the cooperation he has with our county commissioner, and we want to believe that as we go ahead, as Kenya and Uganda and as East Africa community gets greater solidification, we will also harmonize our legal framework to make sure that those things that are illegal in Kenya are also illegal in Uganda and vice versa. Because sometimes we are here enforcing law on certain, say, illicit brews or any other offense, which may not be an offense on the other side of Uganda, and then becomes a challenge because it's one community living as a cross-border. Other than that, there's a major working relationship. There's a good working relationship in interagency, which includes KEBS, it includes KRA, Immigration Department, and all these parties are helping us to make sure that there is proper enforcement so that Kenyan government does not lose revenue by smuggling of goods, and also smuggling of contrabands does not harm the people of Kenya, especially substandard goods and counterfeits that are going to injure the business and businessmen, businesswomen, and businesses of Kenyans and Ugandans as such. We believe in good working relationship, and we have this continuous collaboration with Uganda government, and we have sector working groups. We have good collaboration. As you know, President Museveni was here just a few weeks ago actually, and this cooperation is helping us to make sure that we deal with security issues which are cross-border. Thank you very much.
I will take 3 questions. Yeah, so introduce yourself and then start from here. Mimi naitwa Yaya from Radio Jambo. Tuko na tetesi kwamba tuko na wanajeshi wa Jubaland katika taifa la Kenya. Labda kama waziri wa usalama ndani tuko na hilo swali. I think hiyo swali ya kuhusiana na security kwa Mandera, nadhani tungeweka maanani zaidi leo mambo ya hapa Busia, lakini kwa sababu ni border, unajua kwamba mambo ya border security ni mambo ambayo tunashughulikia pamoja kama multi agency, Department of Defense, internal security na other departments tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo pahali ambapo tukiwa na shida yoyote ya border, haswa mambo ya Al-Shabaab ambayo tunapambana nayo, na pia Somalia ikiwa na shida, tumekuwa na refugees wengi wa kutoka Somalia pale Dadaab. Tumekuwa pia na watu wengi wanatoroka kama vita ikizidi upande wa Somalia, watu wengi huwa wanatorokea Kenya, na mara nyingi wengine wanarudishwa, wengine pia wanakuwa assessed kuona kwamba wataishi namna gani, lakini hakuna policy ya Kenya ya kusema tutakuwa na askari ya Somalia ama whether regional ama ni national ambayo itafanyia mambo ya vita upande wa Kenya. Kama kuna watu wa kutoka Somalia ambao wako katika upande wa Kenya, si kwa mwaliko wa taifa la Kenya, ni kwa sababu pengine wanatoroka sababu zao za kivita, na investigations ya security itahakikisha kwamba wote wanakuwa accounted for na wanasaidiwa kurudi salama kwa sehemu ambazo wanatoka, ili kuhakikisha kwamba nchi inakaa salama. So mara nyingi, si kwa mara moja tu, mara nyingi vita ama malumbano ikizidi upande wa Somalia, utaona watu wanatorokea upande wa Kenya, na hiyo kutorokea kwao hapa si kwa mwaliko wa Kenya, ni kwa sababu wanatafuta usalama, na wakati wanatokezea inaleta pia changamoto kwa wananchi, lakini hiyo yote inatekelezwa kwa njia ambayo inafaa kuhakikisha kwamba mtu yoyote mwenye ako Kenya bila idhini anarudishwa katika nchi yao. Kwa hivyo hakuna wasiwasi kwa haya mambo yote ambayo unasikia huko Mandera, na ni shida ambayo tutakuwa tunakabiliana kila wakati, na sio Somalia peke yake. Ndugu zetu majirani wakiwa na shida yoyote, tutakuwa tunakabiliana na shida kama hizo, kwa sababu wengine watatorokea upande huu, na lazima tukue na njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba wanarudi salama makwao. Na kwa sababu sisi hatuna vita na mtu yoyote, tuko na vita yetu ni dhidi ya mambo ya terrorism ambayo ina affect nchi yetu. Wale ambao wanatoroka kwa sababu wanatafuta usalama, tunawarudisha pia kwa upole, kwa sababu hawana vita na sisi. Tunatafuta njia ya kuwarudisha na kuwaelekeza sehemu za nchi yao kwa njia inayofaa, na hiyo neno nataka niseme kwamba our security teams kwa nchi mzima wanashughulikia hiyo. Hakuna wasiwasi yoyote ambayo inabidi, na ninawaomba viongozi wote kutoka sehemu za Mandera na sehemu zingine tuendelee kushirikiana vile tumekuwa tukishirikiana. Milango ya serikali ni wazi kujadiliana vile tunaweza kusaidiana. Iwapo kuna mtu kutoka nchi jirani ametorokea sehemu yetu, kuna njia mwafaka ya kurudisha ambayo haitaleta uhasama kati yetu na nchi jirani, na pia haiwezi kuumiza mwananchi wa Kenya. I'll take it, don't worry. You don't need to fight over it. So because we had said it's 3 and you are the only lady, you will be the last one. Okay. Yes. Now, there was a court order yesterday which was... Maybe it's good to introduce yourself. My name is Joseph Wabuje, Yeah. TV47. Yeah. Now, there was a court order yesterday which was barring you from absorbing new graduates officers, but instead focus on the in-service graduates. What is your take on it? I haven't seen the proper content of that court order, so we will, of course, analyze, and then court orders are there to be complied with. So we will go through it and see how best we are going to comply with it, and if it is
If it is, it may be an order that can help. We will see how to do so. If we don't agree with it, of course there are proper processes of appeal. But I also doubt that it was an order against the Cabinet Secretary. If there is any order, because the Cabinet Secretary has no role in absorption of police officers and so forth, so it must have been one of the agencies, either the Commission or the Police Service, will check where the order, what the orders are, and who are they directed to, and then we will find the best way to comply or to appeal if need be. Yes. Allow me to take you back to Mandera. Number one, the allegations have been actually raised by politicians, including the governor from Mandera. As the government, are you confirming that those allegations are actually true? And then number two, Allegation of? Sorry. the Jubaland forces presence in Mandera. And then number two, it is also alleged that those forces have occupied actually a school, displaced people, students. Then of course, that caused displacement of people because of fear. They ran away. So in that situation, then they affected the lives of people in Mandera and the neighboring counties there. As I said, every time there is a conflict in the Somalia side, it definitely spills over, especially if it's Bulahawa and the towns across the border. It affects Kenya. And remember that we have a good working relationship with Somalia as a country. And so when there is those challenges, there's citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya. But we cannot confirm now whether there were forces of where, who they are. It's only until you do proper security analysis and investigations that you get to know, is it forces, is it civilians, and so forth. It is also it's also important to note that such security issues are handled in as security issues. So if we reach a stage where there is any challenge, we will tell the country. But at the moment, we don't have any difficulty. The complaints that have come from citizens have been looked at. The question of occupation of school, there is no school currently being occupied, as a matter of fact. And so if there are other parts of Kenya that there is a spillover of citizens from the neighboring countries, with Somalia particularly, that will be, that's why I said the security team will work on it to make sure that they return peacefully. What our main problem in our border that we deal with as Kenya is the criminals, is the people who want to attack our country, kill people, steal property, burn, and so forth. That is really what bothers us most. But people who are running for safety, we will find ways of addressing that issue so that it doesn't also become a security challenge or a humanitarian issue in the country or security challenge. In fact, those who are asking for refugee status and to be housed and protected in Kenya, they know the procedure they go through that is enshrined in the international law. So at the moment, there is no cause for alarm. There is no politicization of security is not necessary. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong with opposition leaders and any other person on matter of security. Where there is complaints from citizens, we investigate and we deal with it in a manner that will, where necessary, where we know that national interest is being protected, we will handle it confidentially. Where information needs to be shared with the public, we'll share with the public. But our interest is to safeguard Kenya. We don't want to lose any life and we don't want to lose any property. That is our job. At the end of the day, the bottom line is everything we do across our border, whether internally or across, and I speak now under collective responsibility, whether it is involved in this ministry or another ministry, everything we do is to secure Kenya as a territory, the citizens of Kenya and their property. And everything is done in good faith, including how we handle
problems of refugees and aliens getting into our country. We do it in the best interest of the country, and the strategies employed, not all of them are discussed in the full glare of cameras, because national interest is extremely important. Yeah. There was a madam. Oh yeah, okay. Ya, labda moja tu kuhusiana na kama kuna ripoti yoyote kuhusiana na maafa na miili ambayo inaendelea kutolewa kule Shakahola ama kwa Binzari, labda kuna ripoti yoyote kufikia sasa manake taifa. Kwa mambo ya Shakahola, ningependa kusema kwamba IG ako huko leo. Inspector General of Police angekuwa hapa, lakini ametuma DIG tukue na yeye hapa kwa sababu ameenda kushughulikia mambo haya, na ripoti kamili itatolewa kupitia IG. Lakini naomba sana wa Kenya tushirikiane na security agencies. Haiwezekani kwamba mtu anatoka hapa Busia, ya, na ni jirani, ya, ni rafiki, ni ndugu, ni mtu wa familia, na hakuna mtu anaripoti kupotea kwao. Aswa wale tumejua tayari kwamba wameingia madini ama dini ambazo ni potovu. Ni vizuri sana turipoti mapema na tuwatafute mapema. Ukipata kwamba wengi wao ambao wanapotelea hizo dini duni ni kwa sababu pia ripoti hazipatikani. Watu tumewacha ile communal living ambayo tulikuwa nayo. Haiwezekani kwamba mtu anatoka na familia yake yote kuenda safari na hakuna jirani anajua, hakuna mtu wa familia anajua, hakuna mtu anaripoti kwa polisi mpaka ile nyumba 10 community policing. Lazima tusaidiane wote. Ya pili ni lazima pia tutoe ripoti kuhusiana na itikadi na dini duni ambazo zinapotosha Wakenya, kwa sababu hiyo inaendelesha mambo haya. Na pia kwamba unajua ni kwa nini wanatafuta sehemu ambazo ni fiche, ambao watu hawaishi, sehemu ambazo ni kubwa, na wanadanganya mtu, anasema tuko maombi, na ukishaingia msitu huko unaona kwamba watu wanaenda kuwa fasting. Fasting inakubalika Biblia, lakini sio ile fasting ya kulazimisha watu mpaka watu wanakufa. Kwa hivyo the complexity ya mambo ya religion ndio inatuletea hii shida kama hii ya Shakahola, na tunaomba Wakenya washirikiana na sisi. Unaona wale ambao walikuwa wanaendelesha tumeshika wako kotini na wako katika remand, lakini wale walikuwa wamefunzwa dini hii wanaendelea, na itakuwa ni changamoto sana kwa nchi nzima. Na sio hiyo dini moja tu, kuna zingine ambazo ni potovu ambayo inapotosha Wakenya, zingine siko sehemu hii. Ingawa haijaleta shida sana, lakini tuna Yesu wengi wako sehemu hii, Yohana Mbatizaji katika sehemu hii. Lazima pia tukue waangalifu sana wasifikie, because nimeona kwa sehemu hii ni kama kila kaunti iko na Yesu wake, na Maria na Yohana, au wote. Sasa hatutafanya kitu kama askari kwa watu kama until tuone kwamba wanaendanger maisha ya watu. So lazima wananchi watakuwa wanatuambia kama huyu anaendanger ama is not endangering lives of others. Second last and then the lady please. Tumalizie hapo. Yeah. Serikali ya Kenya umefikia wapi kuangazia hili swala ikizingatiwa kwamba wakazi wa Murkomen na huko wanalalamikia nini? Kuhusiana na huo hiyo uchimbaji. Wanadai ya kwamba wale wanapochimba wanaenda underground mpaka wanafika Kenya. Alafu kuna kamuta hapo karibu na Lupe University inakuwa polluted. Yeah, tena udongo ikimwagika inaharibu. Sasa serikali ya Kenya Okay, yeah. I'll come to you. The question of Alupe University, I mean the mining in Alupe here, hiyo swala la uchimbaji wa gold inaitwa nini?
madini ama hapana, ni gold inaitwa nini? Dhahabu, ya dhahabu. Ama madini hapo, kampuni hiyo ya mambo ya madini katika sehemu ya Lupe. Ningependa kusema kwamba tuko na uhusiano mzuri sana na nchi ya Uganda, na tunawasiliana kupitia wizara ya madini, na kwamba watu wetu wasiwe na wasiwasi. Tuna mpango kabambe ya kuhakikisha kwamba ingawa uchimbaji huo wa madini unaendelea, usiingilie boundary ya kuingilia kwa Kenya. Hiyo kuna uhusiano nzuri, na kwa mambo ya diplomasia tunaongea, na tukikuwa na hizo malalamishi kuna njia bora ya kuongea na nchi ya Uganda. Pia ni kweli kwamba malalamishi yametokea kuhusu uchafuaji wa mto na pengine mto kuweza kuharibiwa, na pia tutapitisha habari hiyo katika nchi ya Uganda ili tusaidiane pamoja kuhakikisha kwamba watu wetu wanalindwa. Kwa sababu tuko na uhusiano nzuri, mambo haya nilichulishwa pia katika mkutano wa security, na tuko na njia bora ya kuweza kuangazia. Kwa mambo ya IDs, nikitoka kwa governor saizi tutaenda kuona registration ya IDs yenye inaendelea hapa. Ile directive ya rais ya kwamba hakuna extra vetting ya counties yenye iko na border haikuwa ni order ya Northeastern, ingawaje ilisemewa Northeastern ni Kenya mzima. So hapa hakuna Mkenya yoyote hapa ako na haki ya kupata ID bila kuambiwa ngojee mwaka moja, mwaka mbili. Bado tunaangalia, kwa sababu yule ambaye anajua vizuri ni mambo ya chief, na pia tuko na intelligence system ya kuhakikisha kwamba huyo chief hatafanyia biashara hiyo approval process. So chief yoyote, na utasikia tukiwa na mkutano leo, lazima awajibike kwa kazi yote yenye atafanya kulingana na mambo ya IDs. Tuko na security processes ya kupata intelligence vile nani anataka kutumia process hiyo kufanya makosa kwa nchi, na tuko na njia ya kuadhibu. Kwa hivyo Wakenya wa Busia, Wakenya wa Bungoma, Wakenya wenye wako Siaya, Wakenya wako Homa Bay, Migori, Kajiado, Narok, ukienda Taita Taveta mpaka Kwale, ni sawa vile watashughulikiwa kama wale wa West Pokot, Turkana, uko Marsabit, kwenda sasa sehemu za Wajir, Mandera, Garissa mpaka Lamu. Hizo kaunti zote ndio zimezunguka Kenya, na zote ndio hizo zinatumia sheria hiyo kuhakikisha kwamba hakuna mtu atabaguliwa kama hapo awali kwa mambo ya kutoa mambo ya IDs, na tutahakikisha kwamba chiefs wetu na security team wanaendelea kuhakikisha wale wamekuwa registered wakuwa registered. Wale ambao ni dual citizens, they know what they need to do kuhakikisha wamepitia the processes yenye inafaa. Ya mwisho sasa kwa yule dada. Okay, thank you very much. Sorry, being the last person creates all those problems. Kwa hivyo niko sehemu hii, na washukuru sana kwa kuja. Naamini ya kwamba tukienda mkutano pale tutasikia mambo mengi yenye itatoka kutoka wananchi na wale security team ambao tunafanya kazi pamoja. Asanteni sana. Thank you.